Oimoranya kwa Ramogi kamara mara intiere agene ni rio maber machiegni e chenro mar ang'ichwelo wayo kunu weche mathoth wachako gi weche maomiyo pek. To promote inclusion, the Hustler Fund is going to deploy groups such as chamas and SACCOs, overcome exclusion and barriers to participate in credit savings. Jatend piny William Ruto oyango tielo mar ariyo mar omenda mag hola ne riwruoge ma otisi ni Hustler Funds Group. Nitie gima nagombo winjo, na winji ni to bei mage moloro nwa, to mage momedo, ok awinjo. Kawuono nyisa ni ji okoriwore achiel kanyakla achiel nikech ok gimor. Jopiny ywago pek mar ngima ka piny owacho jiwo paro mar loko chik omenda machuogo osuru moko. We're appealing out to partners and the national government that there's need to be a major mobilization of resources, rehabilitation of the lake. Dwaro nitie mar reso nam Kanyaboli mane opong' mong'udho rech buora kendo daro ji e alworano. Ramogi ageno ni bedo gi odiochieng' makare kawuono odiochieng' nero mar Madaraka Day kendo nyasi ne obagi kuonde ma opogore machiegni bedo kodwa e chakruok nyaka giko yudwa kamoro amora e Facebook, Twitter to kod YouTube Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Manuel. Ramogi okang'eyo ni odiochieng' mari mar Madaraka ne chalo nade kalore ni thoth joma nochope alap ma Embu ne yuago ngima mabende koro sani oidho kato bedo mane piny Kenya koro ni koda nyasi mare mar 60 mar odiochieng' mar Madaraka. Nyalo tudori kodwa namba manari 3 6 nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako jatend piny Kenya William Ruto dok ne paro mar chik mar omenda ma ichano tigo e budget mar komenda ma 2023 2024. Kane oloso nyasi mar Madaraka e kaunti ma Embu, Ruto nyiso jo Kenya matiyo mondo yie osuru mar siro gedo mar udi manengogi oyweyo, kowacho ni mano e yo maginyalo chiworego e kelo lokruok e piny Kenya mana ka jokedo ne loch mar Kenya ne ochwero remo kimanyo loch ma pacho ka. George Bati nigi ler mathoth. Dwakne e nyasi mare mar Madaraka mokwongo kaka jatend piny Kenya kendo nyasi mar Madaraka mayango higni 60 nyaka ne jowagunda go bar gi piny kendo chiwo thuolo ne jo Kenya mondo ta chenro mag kigin. Jatend piny William Ruto yango kenge ma piny owacho mare chano tiyogo e bero chume ma pacho ka. Ruto kone nyaka jo Kenya chiwre kaka joma ne okedo ne loch ne ochiwore ka gichwero rembgi mondo jo Kenya obed kod ngima makare. Let me ask the people of Kenya, if our freedom fighters, the people who made the ultimate sacrifice and lost their lives in liberating our nation, if they had asked the question that how is it their business, today we would continue to have been slaves of our masters if they asked themselves that question. Ewi wach paro mar chik ma bende sani onyuolo liet mar siasa e pacho ka, jatend piny William Ruto dok ne parono ka onyiso joma ni kod yuto mondo yie osuru mar gero udi manengogi ogonyore ka owacho ni chenrono dhi chuogo thuolo mag tije ne rowere ma pacho ka kendo miyogi ngima makare. We have easily sustained intense discourse on the finance bill and the affordable housing policy for weeks now. The cost of living is keeping all leaders, including myself, awake, and this is precisely as it should be. The millions of young people that will be employed in this sector is sacrifice enough for us who are employed to make that contribution to the Hustler Fund, to the Housing Fund, so that we can bring around the change that is going to take our country forward. E duoko piny pek mar ngima ma jo Kenya koro sani ywago ni othung'o korgi. Ruto koni kelo mbolea manengo ni oyweyo e pacho ka osejiwo weche mag pur kendo medruok e keyo ma igeno e pacho ka biro duoko piny nengo mag chiemo manyaka sani jo piny ywago. After a prolonged drought which pushed the entire Horn of Africa region to the brink of famine, widespread shortages of staple foods have driven food prices beyond their ability
of many households to afford them. Enhancing food production is an intervention with multiple fundamental implications. It promotes access to affordable and adequate food and nutrition for the majority. It also increases food supply, lowers prices, and thus reduces the cost of living. Kata obedo ni twak mar jatend piny nyasi mar madaraka mar 60 manobagi e kaunti ma Embu ne ok oyango yo ma achiel kachiel kaka ngima dhi fung'ore ne jopiny machiegni ni, jatend piny William Ruto to koni yo ma piny owacho mare okawo ema nyalo reso oganda, kendo ni koro nyaka jo Kenya dema na nyuok. George Bati, Ramogi TV. Kapod nitiere weche mag madaraka, jatend piny Kenya William Ruto yango okang' mar 2 mar Hustler Fund mabiro geto johala matindo tindo kod hola ma ijuoge nyinyo matin. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, okang' mar 2 mar Hustler Fund mabiro chiwo nyaka siling milion 1 bende geto grupe kod riwruoge saga matindo. Bang' yango okang' mokwongo mar Hustler Fund dweche 6 mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango okang' mar 2 mar holano Mautis ni Hustler Group Loan. I am delighted to announce that today, during this celebration, I shall be launching the second product of the Hustler Fund, which is aimed at facilitating people access funding through groups. I am sure that this will be very good news to my good friend Shiko in Ruaraka Market, who, like many informal business entrepreneurs, were ready for this innovation even before we launched the first Hustler Fund product. Ruto ne opako Hustler Fund, mano wacho ni osemiyo oganda maromo milion 20,200 hola machiegni siling bilion 30 ka ji milion 7 gin jogo makawo holano monuore. Without a doubt, the Hustler Fund has been more than transformational. In fact, it is revolutionary. The total number of digital transactions now at the Hustler Fund stands at 42.5 million, through which 20.2 million Kenyans have accessed nearly Kenya shillings 30 billion and repaid close to 20 billion, with 7 million Kenyans being constant and repeat customers. Okang' mar 2 mar holano geto jiwo jotim ohala ma igeno ni biro chiwo thuolo mag tije ne oganda manyalo chako kata yaro helnigi. Self-employment accounts for 51% of all jobs in our economy. 83% or 15.3 million jobs are in the informal sector, and only 3.6 million jobs are in the formal sector, representing a paltry 17%. Considering this employment landscape, it was imperative that we attend to the interests of these undeserved and underserved majority of workers urgently, resolutely, and effectively. To bang' ywak mosebet kawuok kuom oganda ni hola mar Hustler Fund tin. Hustler Fund ma imiyo girube koro biro chopo nyaka siling milion 1 ka nyinyo ma ijuogo bende oloki kowuok 8 nyaka 7. Ler mar kwan omenda ma oket thenge ne aguch Hustler Fund mar 2 no kod kaka ywak mosebet ni kata mana hola masani ma onego bed ni oganda nyalo yudo nyaka siling 50,000 indoso mana matin ma okony. Gin moko kuom gik ma oganda koro kete wengegi mondo gine ka bende pogruok biro neno. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. E wach ma biro mulo joriemb apiko kod jo boda boda, joriemb apiko ma tingo jowuoth kata boda boda koro biro chuogne gi chenro mag yudo apiko matiyo kod teko mar stima. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ka ochopo dwe mar 9 higani, piny owacho biro chiwo hola ne jo apiko mondo ginyiew apiko matiyo kod teko sitima kaka yo mar kelo negi fuongruok kod pek mar nengo modhi mag nyamburko ma osebedo kaidho. Owning and operating a boda boda will become affordable, secure, and profitable. We are developing, and by September this year, we will have a mechanism where you can get your boda boda that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects
the interests of those who purchase the borders. Kawadhi nyime nyako Ramogi, pod wantiere mane nyasi mar Madaraka. Mana kaka itime higa ka higa, nyasi mar Madaraka ma higa ni ne opong' kod hilo gi nyadhi alap ma Moi Stadium e kaunti ma Embu. Oganda jo-Embu ne oyudo thuolo mar rwako welo e yo makende. Walter Nyambaga leronwa kaka ne nyasi obedo. E wang' sa achiel okinyi alap mar tuke ma Moi Stadium e kaunti ma Embu. Oganda donjo moro bang' moro, jodito ma ideo kod welo ma wuok e pinje ma oko e kaka Nigeria, Comoros, Ghana, Botswana e kind mamoko. Arita oridi e range kendo onge ledhi manyalo thinyore nyasi. Min piny Mama Rachel Ruto bende ochopo kondiso twech e kendo yudo bet. Kapok odeko, jatend piny William Ruto thinyore gache moyiedhi kikowe kod apike mamilo mach kotit. Ruto ng'awo lwete kendo fayo ne oganda e kinde mar owere bende fayo ne kanyiso mor margi. Ben ywak kendo jopiny oketo wang'gi ka jolweny to thal. Jalweny moro man kod pan ligangla seso karandier kadhi kwayo thuolo mondo chak pango parade. E thuolo no, e guok moro ma ume leny ng'weyo magar ma jatend piny biro chung'e kapok ochopo. Jatend piny elo kode kendo rango parade ka otene kod jamadar Francis Ogola matimo tijni thuolo mokwongo kendo kuoko muode ka jolweny mamoko unim thi kendo onge ng'itne. Kapok odeko, jolweny chako nyiso lony margi ka gikalo kod ndeke mag lweny. En limbe kor boche ka giketo ndeke loka tako e kaka yor pimo muya ne wasigu. Ndege machielo to kalo kod bendera ka nyiso hawi mar Madaraka mar 60 nyaka ne thich oko tenda thalala mar jowagunda. En thuolo mar oganda jo-Embu nyiso nyadhi margi e wer kod miel e kendo rowere dunyore ka jodongo joso kod kondo to moko ni kod odunga e seche ma owalo manyut bende dhulore manimba. Nungo iwinyo e kod wende mag Embu ka miel chamore kang'none e ka gilombo sirikal kod dongruok. Chunga wewe. E tugo machielo mar lombo wang', amen omuok e kind mama mboga kod askeche midendo ni kanjo, amen mapeka mar ogwedegi ka tol yware adua. Jo apiko njelni kod apike bang' nyiso mor margi mar Hustler Fund e kinde ma mine man kod ponge mag alot mar kabich to diedo gi odheru ka nyiso mor margi. Kaluwore kod oganda makwar mane opong'o pap, e jok mane ng'awo ng'utgi gi tok chiel, ne oyudo fungruok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo yawnegi range, wach mane okelo mor kuomgi dabal. Jakora Kajwange kinde nyasi mar Madaraka Day mar 60 e alap mar tuke ma Embu, oganda jo Embu nowuok oko ka lombo piny owacho mondo ochwalnegi dongruok. Ma ngero. Jal moriemb ne dhiang' nyiedho dhiang' karango rangach, to kendo bende kinde monyiedho dhiang' ok ochwad dhiang' goluor mondo oyud chak. Rito kod neno ka bende dongruok ma gikwayo biro chopo kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Embu. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom story Monday story kata report mabende indiso gi weche mabeyo kanyo ka bende ne intiere e county noero ma Embu. Aborite mondo nyisa kuma dhiang' minyiedho ka ing'iyo dho rangach ni nitiere. Idwa dhi nyiedhe? To winjo kwacho ni dhiang' motim nade mokwal inyiedho ka wuon go king'iyo ka. Arito mondo bi nyisa kuma dhiang' no nitie. Kawa dhi nyime ni jalub jatend piny Rigathi Gachagua okwayo Azimio mondo mi jatend piny William Ruto thuolo mar tiyo ne jopiny. Gachagua onyiso jatend piny mondo din ite ne jogo makwedo chenro ng'ado atamala dek mar osara mag jotich e gero udi ma nengogi ogonyore. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jatend Kenya William Ruto bende omako chung' motegno ni ne oyombo e yiero mokalo maonge kiawa. Kuom thuolo machielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua onywando ute mag fwambo weche mapacho kae e ywarruok margi kod Azimio. Ka oloso e kinde nyasi mag Madaraka e kaunti ma Embu, Gachagua orem kuom chomore tir gi ywak mag jotich kod jopiny e wi paro mar gero udi ma nengogi ogonyore kendo rwako ute fwambo weche mapacho kae e midhiero mag piny owacho mar Kenya Kwanza. And we don't mind because the press, as you all know,
were part and parcel of the Azimio Brigade. And therefore, Your Excellency, we want to urge you to continue with the confidence that the people of Kenya will give you the necessary support. Kata odoko ni moko kuom jopiny kod riwruoge mag jotich e pacho kae seyo chenro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotich e siro chenro mar gero udi. Gachagua kwayo jatende William Ruto mondo odin ite ne ywak makamago kendo odhi nyime kod chenro no. For that, Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Never mind our detractors. These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda. Jatend piny William Ruto bende oolo pi e geno moro amora ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro yie kod kwayo mar yawo safa mag IEBC. Ruto odhi nyime kod paro ne Azimio ni weche motenore kod yiero maduong' mar 2022 ne otiek e doho mamalo mogik, ka owacho ni kinde ni en thuolo mar tiyo ne jopiny. Achiel kuom kwayo madito mag Azimio e nyim komiti matayo twak en yawo safa mag IEBC mar ng'eyo adiera e wi duoko mag yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka oketo weche mag madaraka tenge, jakom komiti mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza George Murugara ondiko ne Azimio kendo kwayo gi mondo giduoge mesa mar twak. Murugara kata kamano dhi nyime kod se Azimio kuom kelo dwaro manyien e kinde ka kinde ka ojiwo gi mondo gilok chung' margi kendo giduog e twak. Kaka yo mar chiro twak, Murugara oluongo tiende amolo e romo mar tieko ywaruok e kind kweth ariyogo tarik 6 dwe mar 6 higani. Chris Owino nigi mathoth. Tugo mar oyeyo kod mbura pod dhi nyime kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza e wi chenro mar chiro twak e kind kweth ariyogo. Kweth ka kweth osebedo ka sieko piny maru kod seyo e wi nyawadgi kendo koyangore ka Azimio oseneno lerne gi lwar otego mar piny owacho kose piny owacho mar Kenya Kwanza temo nyiewo thuolo mar luoko chilo mekgi. Seche machuok bang' Azimio ndiko ne Kenya Kwanza e wi wuok e twak e wi mano magiwacho ni Kenya Kwanza temo rocho twak, Kenya Kwanza bende ondiko negi. E oboke margi ne Azimio, kweth mar Kenya Kwanza kokalo kuom jakom komiti mar twak George Murugara owuok oko kendo lero gimomiyo ne oketo koke e wi dwaro mag Azimio. Murugara lero ne gin kaka komiti mopuoth kod od bura gin kod ting' mar tayo chenro mag giduto kaluwore kod katiba. Murugara wacho ni ne ok ginyal keto kokgi e wi ote mamiyo IEBC chik kaluwore ni IEBC en duol mochung' kar kende kendo ok nyal miye chik kod ng'ata ng'ata. E oboke mare odiochieng' manyoro, Otiende Amolo e lo Azimio ne oseyo George Murugara kuom reme keto koke barua mane gindiko ne jatatije maduong' mar IEBC Hussein Marjan Hussein. Azimio ne dwaro mondo IEBC ochung chenro mar gwelo commissioners manyien kaachiel gi rito kuku maduong' mar kano ombulu e wi dwaro margi mar yawo sava mag IEBC mar ng'eyo adiera e wi yiero maduong' mokalo. Murugara pimo keto koke oboke makamano kod riwruok gi Azimio e ketho chik mane gisingore mar rito kinde mane gichamo muma kaka jo od bura. Kenya Kwanza bende otamore kwayo mar Azimio e wi wito oko paro mar omenda mar 2023 ma oseyudo seyo mathoth kowuok kuom jopiny kaachiel gi riwruoge mag jotiche pacho kae. Kaluwore kodgi, ok ginyal chopo kwayo mar Azimio e kindeni nyaka wach makamano chwal e nyim komiti mar twak. E romo mar jo od bura margi odiochieng' manyoro, Azimio ne onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo owit oko paro makamano motelo ne duogo e twak. That the finance bill as presently crafted must be withdrawn and replaced by a bill that appreciates the suffering of the people, the people of Kenya are going through. Murugara kuom thuolo machielo oyango ni Kenya Kwanza oikore mar dhi nyime kod twak kendo ogwelo jakom nyawadgi Otiende Amolo e romo mar tieko ywaruok e kind kweth ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Ramogi bang report ma Chris Owino bokaw godo yueyo mokwongo. Wantiere kod jogo mathoth maloso kod achiel kachiel kokale e YouTube page mar Ramogi TV. John Obala, Ramogi Lene, Ramogi ka intiere Nairobi, erokamano. Sami Odaki neno makare ka intiere Mombasa, erokamano. Suo Tieno Yomre, jokanyana maneno ka intiere Nairobi, Embakasi, erokamano kuom kete Ramogi TV okale YouTube. Kalistas Wasonga intiere Kilifi, iwacho ni piny Kenya madiero kuma ochomo, erokamano kuom mano. Evans Otieno iwacho ni Ramogi TV ler wuor kaka jatend piny Kenya podok ne gik mainyo oganda, erokamano Evans Otieno. Nimro Dadao iwacho ni weche to ng'eny ndi lakini gimikete tim tin awuor, erokamano. Wantiere kod Thomas Ayaga, Ramogi TV neno maler intie Teta Veta Motate, erokamano. Iwacho ni wuod game kar thomo. Jaki Nyarmodi 3% mochuno goji nyaka mochuno godo jino oken ma biro chung waol kod telo machal kama, erokamano. To kod George Baraka iwacho ni Ruto ogol jomo yieng bute mondo ng'e pach wananchi ma piny ma ok nyal chopone. Mago jok maminde loso kod achiel kachiel kokalo e YouTube, erokamano. Fredrico Tieno kod Kodwar Mbogo gi Alvin Dipei. Bende e namba mar ote machuok kaneno ka Ramogi sedonjo Anjam Tawuod Awasi Boda kaneno kawuok Awasi Boda. Bende Ramogi TV ma Felix mar Chiro kowuok Kabondo, aneno chenro gi Mama Joyce gi joma moko. Ramogi TV ma Felix mar Chiro, Felix asesomo ote mari. Ramogi TV Benta Nyarong'any mar Misambi, twak no tek ok ne wadoge kaka wan jo Azimio. Ramogi ler mar Atari onge ikawuok Mapera, jo Kenya Kwanza pimo wiji, jo Azimio kik doge twak gikethonwa saa mano paro maro kanyo migolo okiwacho nyigi kanyo. Koro Ramogi wakaw yueyo machuok wadogi weche mathoth. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mone nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise chamo. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Ona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Nyarko chia Ticha Beach ka Ticha Beach saa 1:45 otieno. Double King Sango nini bandiko Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoy mar Ramogi TV ma endie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakora Ramogi inyalo uro request mari. Ote machuok yaria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome woman away. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda Weche. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Joma thoth gombo idho ndege, to kata moseneno ndege, neno mana mafuyo. Bende ng'eyo ni nitiere ndege molosi e Kenya ka. Tudri gi Sharon Ong'ao kiny saa 1:03 otieno. Komi sigande kalapapla molosi gi wuod luo e pachoka. Wan gi robot, wan gi ndege ni, waloso masinde te, ok mana magi kende. Nitie mwaseloso mang'eny miuso ka. Mana e Ramogi TV, kik bai. Diher keto wenda mar iromo kaka skiza tim mari to inyalo dio star
aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel hash. An Jackie Emobiro to Bani Ramogi TV and ot mar wasani duto. Erokamano. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi County ma Homa Bay. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan ogolo sim mager ne dinde matho chuogore kod puonj mayore county no. Lilan okwayo jopiny mondo thegre gi dinde magalagala matuche kor gwenge kaka yor reso ngima kod mwandugi. Lilan loso e kinde ma jadolo more county no podi nono kaluwore kod kit lamo kod puonj mage. Commissioner no ne loso e nyasi mag madaraka mane otim Sindo. Nyasi no bende no yuore kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e kind jotelo mamoko. Wanga ne ojiwo chenro mag geng'o iye ma ohiu e kind jopuonjre. You know, it makes no sense that we went to school. Mtu anakuja anasema ukiwa mgonjwa hakuna haja uende wapi? Sasa hiyo hospitali ya Sido ilikuwa inajengwa ya nini? Ama tuvunje hospitali tufanye kazi nyingine? Ukiambia wewe usikule ndio uende mbinguni. Kwani ni Biblia gani wewe unasoma? Na yeye mwenyewe anakula. Wakati tulishika anakasirikia sisi akiwa kule polisi, anasema ati mumechelewesha chakula. Hatutakaa tu, tutabeba watu jela. Hata huyo tu ya Ruri, hii mwingine ya hii Mwirendia na kule Kot Kombuto ameenda Nyasi. Lakini tutatafuta yeye. It disturbs my heart that whenever I visit our health facilities, I meet young girls who should otherwise be in school, pregnant and about to deliver. We must change our attitude and let our children be. I urge our security apparatus and all civil society groups to join me in this fight and let our girls be. Parents, please let's talk to our children. Do not cover up those who impregnate our young girls. Kawuok Homa Bay wadhi nyaka e county ma Kilifi kama kambi mar Chakama Ranch Limited owuok oko mar wacho ni lowo eka 50,000 e bungu monywako puodho mashaka ola ma itudo godo jadolo Paul Mackenzie en margi. Giwacho ni ne ginyiewo lono eka 100,000 kuom tend munisipal machon mar Kilifi higa ma 1984 kama bang'e ne giuso eka 500,000 ne piny owacho mamalo. Kamino wacho ni yande gidonjo ne jadolo Paul Mackenzie higa mar 2021 kuom kawo bath lopgi, to kata kamano onge okang' moro amora mane okawo. Yuaruok mokwako eka 100,000 mar puodho maduong' mar Chakama Ranch moting'o lowo masani opong' gi chochni mar Shakahola ma itudogo jadolo Paul Mackenzie pod dhi kamedore. Weg kambi mar Chakama Ranch Limited kotelegi kod directors mage wacho ni puodhono en margi. Kaluwore kod obok mane waneno kamoting'o nyaka title deed manamba ne en 175 manochiw tarik 1 dwe mar 12 higa mar 1984 kod munisipal machon mar West Malindi mabende sani iluongo ni Malindi County nyiso ni lobni en mar kambi mar Chakama Ranch Limited. Wamiliki halisi ni sisi kulingana na stakabadhi ambazo tunazo. And those who claim ownership, let them produce evidence to prove that they are the owners. I've proven to you. We have got a title, we have got a map sheet. Lobno nong'ad nyadiriyo ka bathe nyakonchiel mar eka 50,000 yangore nonyiew kod sirikal mar chiwo kuonde dak ne squatters kendo namba mar lopgi no en 134772. Directors go wacho ne gichiwo bath lowo eka 30,000 ne jakan mwandu moro mane okawo hola mar $60,000 mano tame chulo gima koro miyo bengi bandho Chakama Ranch shillings $80,000,000. Kambi mar Chakama Ranch Limited wacho ni Paul Mackenzie nodonje puothgi gi thuon e higa mar 2021. Tulimwambia hata sisi tulifanya kuambiwa kwamba
alifanya kuziwa na watu wengine, wale ambao sasa ndio wanadai kwamba ndio wenye ile shamba. Tunajihisi kwamba tumefungiwa, activities zetu hatuwezi endelea nazo, na kulikuwa na miradi ambayo tuna anticipate tuanzishe mwezi huu wa 6. Lipot na gigo katisendo bila malango baya kata kamano giwacho ni yonge kang mora manokao. Si tulisema tu kwamba tumeenda tumetembelea shamba letu na tumepata watu ambao hatuwaelewi vizuri na hatujui wako pale kivipi. Maana tunaambia kwamba hata wale watoto wako hapa pale hawasomi. Alafu habari zaidi zikaibuka kwamba hata wakiumwa tena huwa hawaendi hospitali. Tukaona lile ni jambo la ambalo kwamba linafaa kufuatiliziwa, ndio maana tukaenda kuripoti. We reported the matter to police to remove them, but the police didn't do anything at all. Or the government never acted on our request. Jotelo mag chaka Ranch Limited wacho ne gin kod chenro mar tiyo gi bath lobno e 2020 modong' dwe mar 6 higani. Kata kamano masira manomuoch chaka hola momiyo ket kafyu puodhono koro chungo chenro margi ka gikwayo piny owacho mondo yienegi giti gi lobno. We have investors from Germany, America and South Africa who intended to lease or to buy. They want to have irrigation and produce cotton in a big way. Tuna ng'ombe zinachunga pale ambao tulikuwa tunachukua kodi. Piny owacho koro chako nonro mar ng'eyo adiera ni tonga ma en wuon lowo ma Shaka Hola. Gavana County ma Siaya James Orengo kwayo riwruok e paro kod tend County ma Busia ka piny owacho mamalo ka achiel kod riwruok mag pinje marango chenro mag aluora UNEP mar reso nam ma Kanyaboli ma osebedo kod midhiero kaluwore kod koth mapek ma osebedo kachwe. Kaka Judith Omondi lero, tend County ma Siaya kwano lala mar rech ma ok tin 20,000 ka County ma Busia to kuonde dak 2 kata wuodh osedarie ji kaluwore gi oula ma omuomo kowuok e nam Kanyaboli. Nam ma Kanyaboli en achiel kuom nembe madongo manintie wang' aora machon ma bende idendo ni Oxbow Lake. E Kenya, ene ma oduong' moingo nembe mamoko ma oketie kidieny mar nembe ma otisi ni Oxbow Lakes. County ma Siaya ka achiel kod County ma Busia osebedo ka ogeno namno kaluwore kod kwan mamalo mar rech ma jolupo golie kopogore kod bedo ni okelo wele bendo i county no. Kaluwore kod koth mapek ma osebedo ka chwe, nam ma Kanyaboli osebedo kod midhiero. Oula ne omuomo kendo cham mathoth ne oyue. Ji ne odar ok County ma Siaya kende to kata mano ma Busia. Gavana ma Siaya James Orengo ne otimo limbe nam ma Kanyaboli mar yango yo ma inyalo resgo midhiero malokruok mar kor lwasi osekelo kono. When there was this blockage created by the dike without regulated inlets and outlets from the lake into the swamp and vice versa, with the filling up of the swamp and the rains, the water now, when the lake was overfilled, to find its natural cause, which resulted into a major environmental disaster in which a lot of vegetation was destroyed. Orengo koni midhiero manam Kanyaboli osemiyo giwito rech ma ok tin 20,000 gino ma ok gichano wito kendo. We have lost a lot of fish. There were cages in the lake in which more than 20,000 fish was lost. We have had fish ponds also affected, and some of the fish has died and some of them have retreated into the swamp. We cannot guarantee the survival of the fish that retreated into the swamp. Okwayo tend County ma Busia, piny owacho mamalo ka achiel kod riwruok mar pinje marango chenro mag aluora UNEP mondo riwre kanyakla mar reso nam ma Kanyaboli ma osebedo kod midhiero kaluwore kod koth mapek ma osebedo ka chwe. We're appealing out to partners and the national government that there's need to be a major mobilization of resources for the rehabilitation of the Lake Kanyaboli, and also looking at the damaged ecosystem.
And therefore, we come here not only to inspect, but make an assessment of what is to be done and what are going to be the costs. Judith Omondi, Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. E Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiochieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV.